Hello guys. So apparently JK Jungkook is doing a live Weverse live, and I've been taking notes to make a recap video of what he talked about. And apparently it's still on live. But I gotta go to bed, so I'm making this video right now. As always, I'll speak in English in the second half of the video, so check the timestamps. 안녕하세요. 12월 18일 방송인데 19일 새벽 12시가 넘었으니까 19일에 찍습니다. 자, 원래 오늘은 제가 다른 거를 다루려고 했었어요. 지금 어도어가 뉴진스 새 SNS 개설에 대해서 한마디를 했다. 그래서 요거 다루려고 했었나 1시간 전인가요? 갑자기 정국님께서 밤 10시였구나. 똑똑 다들 잘 살고 있어요. 건강하죠? 아프지 말고 밥 잘 챙겨 먹고 보고 싶네요. 이렇게 아주 감성 충만한 위버스 메시지를 올렸죠. 그래서 요때 뭐지 싶었죠. 근데 휴가더라고요. 휴가신데 요 낌새가 결국 위버스 라이브까지 이어졌습니다. 그래서 지금도 하고 있습니다. 1시간, 2시간을 했구나, 거의. 그리고 여전히 진행 중인데, 다 끝내고 하려고 했으나, 저도, 잠을 자야 되기 때문에, 이 시점에서, 2시간 정도 되는 시점에서 요약을 해보도록 하겠습니다. 자, 노트 보이시죠? 안녕하세요. 정국입니다. 반갑습니다. 이렇게, 이건 제가 쓴 노트니까 염두에 두시면 좋을 것 같고요. 그래서 이렇게 포문을 열었고, 최근에 이사를 하셨더라고요. 그래서 보라색 조명이 최근에 이사한 조명이다. 그래서 확인해 보니까 아마 회사에 확인을 해보고, 그리고 아마 국방부 그런 정책을 좀 살펴보지 않았을까 싶습니다. 확인해 보니까 위버스 라이브 해도 된다고 들어서 휴가 도중에 라이브를 켰다. 이렇게 포문을 열으셨고요. 오랜만이다. 너무 보고 싶었다. 이렇게 말씀해 주셨습니다. 그리고 위버스는 이제 라이브로도 통역 기능이 원래 있습니다. 그런데 이 통역 기능을 써서 라이브를 하고 싶었는데 이게 미리 사전에 이야기를 해야 가능하더라고요. 이게 제가 잘은 모르는데 라이브 통역은 아마 그 번역가가 실시간으로 하는지 저는 그렇게 알고 있는데, 근데 미리 얘기를 안 하셨는데 오늘 지금 당장 라이브를 하고 싶어서 키게 됐다, 이렇게 말씀해 주셨고, 그리고 머리는 공개할 수 없다. 아무래도 군인 머리이기 때문에 휴가 나오자마자 머리를 정리를 하긴 했는데 공개는 할 수 없다면서 비닐을 스프링 비닐을 쓴 채로 진행을 했고요. 건강히 지낸다. 밥도 잘 챙겨 먹고 있다. 라고 얘기를 하며 지금 계급이죠. 계급은 상병 4호봉, 그리고 내년 3월에 병장 1호봉 달 계획이라고 합니다. 지금 오늘, 그러니까 어제 기준으로 175일 남았네요. 저녁까지 정국님께서는. 그리고 원래 살이 좀 오른 편이었는데 왠지 이번 휴가 때, 그러니까 이번에 라이브를 너무 하고 싶을 것 같아서 미리 살을 빼고 나왔다고 합니다. 운동도 많이 하고 매일 5kg 뛰고 그렇게 했고, 그리고 최근에 이사를 했다. 이사 정보를 하시면서 집 구경도 버추얼로 시켜줬어요, 팬들에게. 근데 한 가지 당부드리는 건 팬들이 찾아오지 않기를 부탁드린다. 슈퍼스타는 사생 팬들로부터 피해 아니면 피해를 입죠. 그래서 그 부분에 있어서 예전에도 정국님께서 언급을 하신 걸로 알고 있어요. 참다 이제 너무 피해가 심하니까. 그래서 이사를 한 시점에서 이거를 선제적으로 밝혀주신 것 같습니다. 네, 부디 아티스트의 아무리 내가 좋아하고 사랑하는 아티스트라도 프라이버시는 지켜주시길 바라겠고요. 그런 얘기를 했고, 그리고 선물도 받을 수가 없다. 편지는 이제 받을 수가 있는데 그건 이제 회사를 통해서 빅히트 혹은 하이브를 통해서 보내주시면 될 것 같고, 그리고 군대로도 선물이 많이 온다고 합니다. 아무래도 그러겠죠. 정국님께서 어디서 근무를 하고 있는지 모두 팬들이라면 알고 있으니까. 근데 그 선물도 받을 수가 없다. 그래서 최대한 자제를 해주시면 좋겠다, 이렇게 말씀 나누셨고, 다시 한번 보고 싶었다, 잘 지내고 있다 얘기를 했고, 그 다음에 아까 밥을 너무 많이 먹어서 배가 너무 부르다. 이거는 제가 노트 테이킹은 따로 안 해도 될 뻔했는데 했네요. 그리고 집 구경하면서 널찍널찍하게 공간이 잘 차려져 있고, 이겁니다. 소파도 있고, 그리고 칵테일 만드는 공간도 있고, 노래방 기계도 있고, 큰 스크린도 있고, 워낙 노래 부르시는 걸 좋아하시고, 예전에도 라이브를 할 때 노래를 많이 부르셨죠, 노래방 기계로. 그래서, 그리고
머리카락이 훈련병 때보다 자랐다. 그 얘기하고. 그 다음에 장비 구경. 그리고 뭐, 술 구경. 잔 구경, DJ 세트, 노래방 장비 이렇게 구경을 시켜주셨고 이게 좀 재밌는 포인트인데 최근에 AI 노래 영상을 많이 본다고 하더라고요. 요즘에 AI 커버가 작년부터인가? 재작년부터인가 좀 인기를 끌고 있죠. 그리고 재밌는 게 정국님 AI 버전. 그러니까 AI가 정국님의 목소리로 다른 분들의 노래를 커버하는 그런 영상을 좀 많이 보시나 봐요. 그래서 태연님의 2X라는 곡 JK 버전, 전국 버전을 들으셨다고 하면서 내가 부르면 저런 느낌이 나려나? 이런 생각이 들었다고 합니다. 그리고 실제로 그 노래를 부르셨어요. 근데 그 전에 무대에 쓰는 마이크를 구비해 놨다 하면서 태연의 2X 부르셨고요. 그리고 오늘 이 라이브에 노래를 꽤 많이 부르셨습니다. 근데 조금 더 얘기를 나눌 거지만 살짝 뭐랄까 수줍으면서 이게 군대가 남자를 물론 사람마다 다르겠지만 자존감이 좀 떨어지는 것 같다는 좀 언지를 하셨어요. 오늘 라이브에서. 그래서 그게 좀 안타깝기도 하고 저도 군대를 다녀봐서 알지만 그래도 군대 다니기 전에는 굉장히 뭐랄까 자유분방한 사람인데 군대 딱 갔을 때 그게 있어요. 뭔가 다른 걸 할 수 없고 무기력하고 그런 게 사람을 좀 작아지게 만드는데 그게 살짝 좀 영향을 미치는 게 아닌가 해서 좀 안쓰럽습니다. 물론 전역을 하고 난 다음에는 다 훌훌 털어버리고 다시 이제 아티스트, 슈퍼스타의 면모로 돌아가겠지만 지금은 이 머리 짧은 군인이지 않습니까? 또 남자라는 게 또 머리카락이 내 자신의 의지와 상관없이 깎였을 때 그 자신감도 함께 깎여나가는 그런 느낌도 있지 않을까? 아무튼 노래를 많이 부르셨는데 그 예전에 자신감 뿜뿜 하는 그런 스타일라기보다 뭐랄까 좀 간을 보는 느낌? 그리고 본인도 아마 제가 알기로는 군인으로서 BTS 멤버가 라이브를 한 게 이번이 최초가 아닌가요? 제가 틀렸다면 말씀해 주시길 바라겠고 그래서 이렇게 군인 라이브 지금 라이브를 하는 것도 굉장히 긴장하신 상태라고 본인께 말씀하시더라고요. 손도 떨리고 그런 얘기를 했었고 그래서 태연 2X를 부르고 나서 AI가 요즘에 더 잘 부르는 것 같다. 그래서 AI가 판을 치고 있다 요즘에 한탄을 하시더라고요. 그다음에 피어싱 그게 뭐지? 원래 피어싱을 하셨죠? 입술에. 그래서 입술로 이제 만지는 게 습관이 되었는데 피어싱을 아마 군대를 가면서 뺐을 겁니다. 그런데 습관 때문에 여전히 만지게 된다. 그런 얘기 하셨고 이것도 좀 TMI인데 제가 노트 테이킹 했네요. 그리고 이제 팬분들께서 이렇게 여전히 채팅을 많이 하십니다. 그 신청곡 이거 불러주세요 라고 하는데 아무래도 모르는 노래가 많다 보니까 다음에 올 때는 여러 곡들을 준비해 오겠다. 오늘은 준비를 하고 온 게 아니어서 느낌 가는 대로 부르셨어요. 그러니까 진짜 라이브를 하고 싶어서 팬들과 소통을 하고 싶어서 뭐랄까 라이브를 킨 그런 느낌이 들었고요. 그 다음에 제가 이렇게 다운표를 한 거는 실제로 라이브 도중에 노래방 기계로 부른 곡들인데 블락비의 넌 어디에 라는 곡 부르셨고요. 과나는 제가 이 라이브를 통해서 알게 됐는데 이런 유튜버가 있다고 합니다. 그래서 그거 아세요? 네, 과나님의 그거 아세요? 라는 곡도 부르셨고 그리고 군대에서도 요 부분은 제가 이제 좀 관심이 갔죠. 시간 나는 대로 노래 연구를 하고 있다. 아무래도 정말 노래를 좋아하고 하는데 군대라는 게 아무래도 좀 제약이 많은 환경이지 않습니까? 물론 요즘 군대에는 노래방이 있습니다. 그래서 일과 후에 부를 수 있는데 아무튼 시간이 나는 대로 노래 연구, 발성 연구를 많이 하고 있다. 그리고 이때 지금 좀 손이 떨린다 그 얘기를 하셨고요. 긴장을 해가지고 손이 떨린다. 네, 연구를 하셨고 오늘 라이브는 여러분들만 생각하고 진행한 라이브다. 요것도 자존감하고 좀 연결된 부분입니다. 요즘 다들 노래 잘한다. 그러니까 군대에 있으면서 뭐 스트리밍을 하거나 아니면 음악 프로를 볼 때 다른 아티스트들 퍼포먼스 하는 거 보면 다들 잘한다. 그래서 여기서 그 코멘트를 하십니다. 전 요즘 자존감이 많이 떨어져 있는 상태다. 물론 아미분들을 생각하면 당연히 컴백을 하겠지만 여기서 살짝 식겁할 수 있죠. 아미분들, 투자자분들. 근데 자존감이 많이 떨어져 있는 상태라서 좀 무섭다. 물론 전공님께서는 이런 말을 하더라도 또 연습을 하고
다시 복귀를 하면은 언제 그랬냐는 듯이 컴백을 하시겠지만 이거는 저도 좀 공감이 갑니다. 군대를 다녀온 사람으로서 특히나 슈퍼스타로서 그냥 전 세계를 씹어 먹고 그러니까 입대 직전까지만 하더라도 전 세계를 씹어 먹었던 사람이 지금 머리 깎이고 군대에서 이제 병사로 있으니까 네, 충분히 그럴 수 있다고 봐요. 자존감이 좀 떨어지는 상태, 그리고 위축된 상태, 충분히 그럴 수 있다고 보는데, 그리고 동시에 TV를 키면은 아티스트들이 정말 잘 나가는 아티스트들이 많잖아요. 또 요즘 노래 잘하고 퍼포먼스 잘하고 그러기 때문에 좀 더 조급함이 들 수 있지 않을까? 나도 뛰고 싶다, 무대 하고 싶다, 잘해야 되는데. 그런데 현실은 이제 그 신병 정리하고 있는 거죠. 군대에서 일과 끝나고 뭐라 그러죠? 내무반에서 그런 상황이 아닌가 싶습니다. 그리고 요것도 좀 웃기면서 슬픈 웃었는데 사실 그 생각도 했다. 요리할까? 그러니까 무슨 말이죠? 커리어를 전향할까? 잠깐 생각을 했다고 합니다. 물론 진지하게는 아니지만 그래도 물론 와야죠. 그 자리로. 즉 아티스트, 싱어로서, 뮤지션으로서 돌아가야죠. 그런데 그 자존감 문제와 좀 위축되는 문제로서 그냥 요리로 전향할까 그런 생각도 하셨다고 합니다. 빅뱅 선배님들, 빅뱅을 얘기를 많이 했습니다. 이번에 너무 멋있었던데 최근에 지드래곤 님이 컴백을 하셨죠. 그리고 마마에서 그 대성님과 태양님과 함께 빅뱅으로서 현재로서 빅뱅은 3인조죠. 네, 탑님과 그리고 그 이름을 언급해서는 안 되는 그 분께서 이제 탈퇴를 하셨기 때문에 3인조라고 봐야 되는데 그래서 이번에 너무 멋있었다라고 얘기를 하면서 그 지민 형이랑 취사 마감하고 지민 형이랑 개인 정비 시간 때 노래를 얘기를 엄청 한다. 그리고 노래 연습을 틈틈이 엄청 해보겠다 이런 얘기도 하셨습니다. 이건 뭐야? 죄송합니다. 그 다음에 불렀던 노래 로제 아파트 불렀고 그리고 진님의 해피는 안 불렀을 텐데 언급은 했습니다. 근데 요거는 제가 불렀는지 잘 모르겠네요. 아마 안 불렀을 거예요. 그 다음에 나중에는 AI로 녹음해도 아무도 모를 것 같아. 큰일 났어. 이제 일자리 없어지는 거지. 이것도 그 약간 자존감 이슈로. 물론 이게 뭐 진담 반, 농담 반일 수 있겠죠. 근데 실제로 많은 뮤지션들이 이런 얘기를 한다고 해요. 내가 진짜 몇 년에 걸쳐서, 몇십 년에 걸쳐서 연구하고 터득한 이 목소리를 AI가 이렇게 순식간에 따라 한다고? 그러니까 소위 말해 현타가 오는 거죠. 뭐 개인적으로는 일자리 걱정은 안 하셔도 된다고 보지만 JK님께서 아무튼 이런 언급하셨고 그다음에 뭐였지? 아일릿 마그네틱 부르기 전에 내 AI 음이 이거니까 그러니까 그 피치 그 감을 잡는 건데 유튜브에서 아마 마그네틱 전국 버전을 들으셨겠죠? 그래서 내 AI 음이 이거니까 이렇게 피치 조절을 하시더라고요. 그것도 좀 재밌었고 그 다음에 또 뭐가 있었죠? 빅뱅 얘기를 또 했습니다. 예전부터 제 팬이신 아미분들은 아시겠지만 빅뱅의 골수 팬인데 이번에 컴백을 해주셔서 행복하다라고까지 표현을 했고요. 그 다음에 군대 노래방에서 G드래곤 파워죠. 그리고 홈 스위트 홈을 불렀는데 너무 좋았다. 그리고 제 나이 때 남자는 노래방 가면 빅뱅 노래를 모창하면서 부르는 게 국룰이다. 지드래곤 그 선배님 얘기를 많이 했습니다. 개인적으로 저도 공감을 많이 합니다. 뭐 제 채널에서 그렇게 많이 언급은 안 했지만 저도 빅뱅을 굉장히 좋아했고 지금도 좋아하고요. 지드래곤도 좋아하고 그리고 특히 지드래곤님께서 최근에 컴백을 했기 때문에 좋으면서도 나도 무대 서고 싶다. 마마에서 이제 무대를 찢는 그리고 사람들의 관심을 많이 받고 사람들이 환호하는 모습 보니까 그런 복합한 감정을 느끼셨을 것 같아요. 그리고 저 또한 그 빅뱅 그리고 지드래곤 노래는 다 진짜 아는 편이고 그리고 제가 사실 그 뭐죠? BTS를 좋아하는 이유도 이들의 음악적 뿌리가 저의 개인적인 취향하고 굉장히 맞닿아 있어요. 예를 들어서 RN님이나 슈가님 또 다른 멤버들은 그렇겠지만 에픽하이를 굉장히 좋아합니다. 저 또한 그렇고요.
그리고 빅뱅도 그렇고요. 뭐 저 말고 다른 뭐 분들도 그럴 수 있겠지만 아무튼 그렇기 때문에 제가 뭐랄까 음악적으로 좀 공감대가 많이 들고 그리고 BTS 분들의 뭐 가사를 읽거나 아니면 음악을 들을 때 그런 연결고리가 있기 때문에 좋아하는 것도 있고요. 아무튼 간에 오늘 라이브 때 빅뱅 그리고 GD님 언급을 했다. 쿠데타 앨범도 너무 좋아했다. GD 그 두 번째 솔로 앨범이죠. 그리고 닐리리아 불러주셨고요. 니가 뭔데 이것도 명곡이죠. 불러줬고 GD 노래우님 노래 웬만해서 다 알 거다. 아미분들도 빅뱅 세대인가 약간 이렇게 물음표 찍어주고. 자 여기서 휴가 때 진형이랑 호비 형 만나기로 했다. 호비 형이랑 전화했는데 호비 형이 난 군대에서 어떻게 있었는지 기억도 안 난다. 그만큼 정신이 없다는 거죠. 그 말은 즉슨 요즘에 정신없이 바쁘게 지내고 있다. 그 말인 즉슨 프로젝트 뭔가가 진행되고 있지 않을까. 뭐 다들 그렇게 생각하겠죠. 그런 게 있었고 그 다음에 네, 모두가 자기 군 생활이 제일 힘들다라고 말씀해 주셨습니다. 그 다음에 V의 Winter Ahead 박효신님과의 듀엣곡이죠. 요거 불러주셨고요. 그다음에 군대에서 발성에 대한 생각이 많다 보니까 박효신 선배님의 그 연락처가 있다고 합니다. 그래서 연락을 해서 어떻게 그렇게 잘 부르시냐고 물어보고 뵙고 싶다고 말했다. 그래서 저녁 전에 뵐 수 있었으면 이렇게 소망을 내비치시면서 본인께서 먼저 연락을 하시겠다라고 합니다. 정말 진심으로 물론 박효신님의 팬인 것도 있겠지만 발성에 대해서 진심으로 연구를 하는 것 같습니다. 그리고 저녁 전에 6개월 동안 바짝 연습하면 내가 원하는 그 소리에 다가갈 수 있을까? 네. 그 득음의 경지에 물론 뭐죠? 정국님께서 굉장히 음정을 잘 맞추시죠. 그렇죠? 그러기 때문에 본인이 약간 좀 완벽주의자 성향이 있기 때문에 역설적으로 좀 자존감이 떨어진 것처럼 보일 수도 있어요. 왜냐면 객관적인 기준으로 보면은 지금도 그냥 머리 깎고 병사로서 노래 불러도 씹어 먹겠지만 본인의 그 뭐랄까 자신에 대한 기대치가 높기 때문에 좀 불만족스러운 그런 혹은 자신 없음 그런 게 좀 느껴진 걸 수도 있겠고요. 그 다음에 자이언티의 눈 불러주셨고요. 명곡이죠. 겨울에 들으면 참 좋은 곡인데 로이킴의 살아가는 거야 그리고 로이킴의 우리 그만하자 불러주셨고요. 그 다음에 갑자기 아이씨 잘 안 되네. 잘 되는 때도 있는데 그 노래 말하는 거죠. 득음. 근데 그 본인이 그 지향하는 그 소리가 될 때도 있는데 자고 일어나면 까먹는다. 그래서 찾고 있는 중이다. 그 정도로만 아시면 되겠다라고 말씀해 주셨습니다. 이거 뭐지? 아미아미아미아미아미 이렇게 발성 연습을 한다고 합니다. 아미로. 그 다음에 레이니의 말리브 나이츠. 요거 좋았어요. 네. 그 정국님의 팝. 네. 지금까지 첫 팝이죠. 네. 팝 느낌이 드러나서 좋았고요. 그 다음에 크러쉬님의 미안해 미워해 사랑해 불러주셨습니다. 이게 뭐지? 잘 안 된다. 근데 연습을 해야지. 안 되면 해야지 뭐 어쩌겠어. 이게 전국적 마인드가 아닌가 싶습니다. 안 될 수 있죠. 근데 어쩌겠어. 연습을 해야지. 안 되면 해야지 뭐 어쩌겠어. 그리고 하면 되죠. 그죠? 그 다음에 지드래곤님의 홈 스위트 홈 가장 최근에 발매하신 곡이죠. 앨범 나오지 않나요? 언제 나오는지 모르겠네. 그리고 보고 싶었다는 말밖에 없다. 이거 다시 한번 언급하셨네. 다른 가수들 보다가 나도 무대 하고 싶다. 더 잘해야 하는데 생각이 들고 요즘 자격지심도 들고 열등감도 들고 실제로 자격지심, 열등감 이런 워딩을 쓰셨고 자존감도 낮아지고 사람 자체가 움츠러든 상태라 특히 여러분들이 더 보고 싶었다라고 언급을 해주셨습니다. 안타깝고 안쓰럽고 공감도 되고 보듬어 주고 싶고 물론 네 뭐 슈퍼스타인데 누군가의 물론 슈퍼스타도 누군가가 보듬어 줘야 되죠. 그렇기 때문에 좀 뭐랄까 아미분들의 사랑이 큰 힘이 되지 않을까 싶습니다. 제가 다시 한번 말씀드리지만 그 한국 남자로서 특히 슈퍼스타로서 무대를 누비던 사람이 군대에 가서
취사병으로 잘 복무를 하고 있기 때문에 어찌 보면은 움츠러드는 그런 게 있을 수도 있다 봐요. 그러니까 요게 충분히 이해가 된다. 이런 감정이. 그런데 또 한 가지 제가 들었던 생각은 역설적으로 군 생활을 성실히 하고 있기 때문에 이런 감정을 느끼지 않을까. 그러니까 나 아티스트인데 군대에서 나를 이렇게 나 왕이야. 난 뭐든지 그냥 내가 하고 싶은 대로 할래. 라고 생각하는 사람이면은 이런 감정도 느끼지 않지 않을까. 그렇기 때문에 이런 감정 느낀다는 거는 성실함이 드러나는 대목이 아닌가. 그렇게 분석을 좀 해봤고요. 그리고 제 노래, 그러니까 본인의 솔로곡은 나중에 무대로 보여드리고 오늘은 아쉽지만 안 하겠다고 했는데 누군가가 아미분께서 채팅으로, 뭐야, 3D 불렀나? 채팅으로 지난 방송 때, 마지막 방송 때 Still With You를 다음 방송에서 부르기로 약속을 했다고 언급을 해서 그게 사실인지 아닌지 모르겠지만 Still With You 불렀습니다. 이거 좋죠? 그 다음에, 이게 제가 마지막으로 봤던 부분입니다. 지금도 하고 있나? 지금도 하고 있나 봐요. 와, 2시간 넘었네. 지금도 하고 아직도 노래 부르고 계시네. 아무튼 군대에서 G사병이시죠? 정국님께서 군대에서 요리를 하면 뭔가를 구울 수가 없는 환경이다. 찌거나 조리거나 삶는 것만 가능하다. 그래서 최대한 맛있게 하려고 하는데 쉽지가 않다. 대량 조리가 진짜 어렵다. 이렇게 말씀을 하셨고 이 뒤에 부분은 제가 보지 못해서 혹시나 다 보셨다면 댓글로 남겨주시길 바라겠습니다. 아무튼 이런 식으로 요약을 하면 되겠고요. 정국님의 근황 굉장히 반갑고요. 라이브로 이 메시지만 해도 반가웠었는데 라이브까지 해주셔서 놀라웠고 반가웠고 짠하기도 하고 그리고 기대도 된다. 네, 이 음악과 소리에 대한 열정이 어디 안 간다. 그러기 때문에 이 시기를 잘 극복하면 약간 그 자존감 이슈 잘 극복하면 갈증이 더 큰 열정으로 변하지 않을까 싶다는 말씀드리면서 이번 영상 마무리하도록 하겠습니다. 댓글로 반응 남겨주세요. 어떤 부분이 기억에 남았고 또 제가 놓치지 못한 부분은 무엇이 있는지 공유를 해주시면 감사하겠습니다. 영어로 가보죠. Alright guys, so yeah, out of nowhere, JK, Jungkook is doing a live, Weverse live, and is still doing it. Like I said, I had to go to bed, so I stopped like at 1 hour 15-minute mark. I've been taking notes, so here are the notes I took, and then I auto translated, and then I'll go over these to talk about what he said because apparently he mentioned this. Weverse Live translation interpretation feature is something that is available only if artists ask for it in advance. So for today's live, there's no subtitles. But you guys have me. Anyways, before he turned on Weverse Live, he left this message on Weverse. Knock knock, is everyone doing well? You're healthy, right? Don't get sick. Make sure you eat well. I miss you. That itself was surprising. And it really sounded like he's really missing his fans, right? Those who love him and those whom he loves. And so he posted this at 10 p.m., around 10 p.m. And about like 2 hours later or an hour later, he turned on his live and he's been on live for 2 hours, over 2 hours, still singing. So let's talk about what he said. He began, hello everyone, this is Jungkook, nice to see you. Find out I could do a Weverse Live. This means that he probably communicated with his agency, Big Hit or HYBE, and then probably they checked like regulations or laws, military related probably, and then found out that yes, he is allowed to do a Weverse Live, which is why he turned it on. Right? It's been a while. I missed you all so much. Like I said, he wanted to use an interpretation feature for the live, but it needs to be prearranged. But he really wanted to do live tonight. I couldn't wait, so I went live immediately. He also said he can't show his hair right now because it's super short as a soldier. Right? But I got it taken care of as soon as I went on leave. Yeah, so he's on vacation from the military. I have no idea for how many days.
If you know, let me know. Healthy, eating well. Currently, his rank is Staff Sergeant, 4th class. Plan to reach Sergeant 1st class in March next year. Speaking of which, he has 175 days left until discharge, for your information. All right. He said he gained some weight recently, but he had a feeling that he would want to do a live during this upcoming leave. So he worked out. He was prepared, lost weight, and even ran 5 kilos every day to be back in shape. He recently moved to a new place, new house, so he gave us a virtual tour. And he kindly asked fans not to visit because, you know, there's a whole issue of 사생 fans, right? Those who damage artists' privacy and visit their places. And Jungkook had issues with that previously. And then he talked about it openly in the past, asking those 사생 fans not to visit his places or bother him and respect his privacy. So he said that up front, kindly asking them to not visit. And then he also mentioned that he cannot receive gifts. He's not allowed to or not able to receive gifts. So if you want to send letters, please do so through his agency, like Big Hit / HYBE. Also, he said that a lot of fans are sending gifts to his military base because, yeah, the address is publicly available. But that also, he cannot receive the gifts. So only letters are allowed. I'm not sure if he can receive the letters though. But anyways, he asked fans to refrain from sending them. Missed you, doing well, ate too much earlier, and now I'm really full. I wonder what he had for dinner. My house has space to relax. Yes, and he gave a virtual tour here, right here. DJ set, no, a place to relax, cocktail area, karaoke machine, and a big screen. Here we go, cocktail area. He mentioned equipment like DJ set. He said he might not use the DJ set, but he bought it anyway. And a microphone for performance, like stage mic. He had it for karaoke and karaoke gear. My hair has grown out since recruit training. Yeah, it grew, right? Because like when you get enlisted, you basically have no hair on your head, but it has grown, but still is super short. Oh, and this was one of the themes that he touched upon again and again. He's been listening to a lot of AI covers on YouTube, I'm assuming, watching AI singing videos. Listen to Taeyeon, 2X. There's a track called 2X by Taeyeon of SNSD, Girls' Generation, but in the voice of JK. So Jungkook AI cover version. And he wondered what it would sound like if he sang it. Bought a performance microphone, and then yeah, it was like AI sings better, so good these days. It feels like AI is taking over the music industry. And then had a habit of touching his lips, piercing with lip piercing with his lips. Yeah, he used to have that piercing, but as a soldier, you're not allowed to have any piercing on your skin. So he removed it, I think. But he still has that habit of, touching his lips. Why did I take this note? Yeah, this is TMI. But yeah, that's a little detail. All right. And fans requested a lot of songs for him to sing during live. And he said, I will prepare songs next time. For tonight, didn't really do preparation, just turned it on, turned the live on because he wanted to communicate with his fans. But nevertheless, he sang a lot of songs with karaoke. He performed Block B, Where Are You? And 그거 아세요? Do you know that by a YouTuber called Hwana? And then he said he's been doing a lot of research on singing. It's I think a wrong translation. Singing in my free time in the military. And that just shows how much of a passion he has in music and performing. And
just singing in general, right? And he said his hands are shaking from nervousness. Yeah, and this is something he commented on again and again tonight, that he's been losing some self-confidence nowadays. Oh, okay. I think we're going to talk about it soon. But yeah, this live is entirely for the fans. But next time I'll do more preparation and do songs for you. And yeah, here, everyone sings so well these days. My confidence is low. Thinking of you makes me want to make a comeback, but my low self-esteem makes it scary. Yeah. So imagine you are a superstar, right? Like dominating the world. But then one day you get your hair all shaved and then go to the military and then serve inside a base as a military chef, right? That will have some not insignificant impact on your self-esteem. I've been there, so I honestly empathize with him. Like before I went to the military, I was all like, free person. I was all about freedom. But then that military as an environment really like restrains your freedom. You cannot do what you want to do or what you used to do, right? And then it's all about the ranking. There's a hierarchy, a whole hierarchy in the military. So, and I'm pretty sure people will treat you differently and very specially because you're a superstar, but still, that's the something different and special about the military environment. And that could sometimes really change your personality. That could make you much more reserved and conservative and shy compared to your past. That's what happened to me when I served in the military. So I really empathize with him on that. And when he says this, he meant like, in the military, you have a lot of time watching televisions or watching YouTube in general. And he would probably see other artists just killing it on stage. What would that do to him? He would, like give anything to perform right now because he's all about that. He loves to perform and sing, but he can't, right? Of course, you can go to karaoke, like in the evening in the military after your work is over. There's a whole like karaoke space for the soldiers that they can use for free, but it's really different from performing live on stage, right? So I think watching other fellow artists like killing on stage would make him like jealous or like passionate, but at the same time afraid, or that feel that 조급함. Like, how do I say? Like, you really want to do something, but you can't. So that makes you like so, Oh, all right. The live ended. But you know what I'm saying. The situation where you want to do something, but you can't. So it makes you feel like you have to hurry yourself. So he said, low self-esteem makes it scary. Thought about cooking, that part, he was kind of joking. He basically joked that he thought about changing his career path into like cooking. So being done with singing, and this is something that could have shocked many fans and investors. But yeah, he's basically joking. And he said, of course, not seriously. And I will return to my place. What place? As an artist, as a musician. But that kind of shows his current state of being, confidence shaking, what I'm saying? But, and then, what else? Yeah, I'll touch upon that later. He also talked about Big Bang, and this is kind of relevant. Big Bang 선배님, senior 선배님 are so cool recently because G-Dragon recently had a comeback. And
he had a very fantastic performance during Mama Awards show with Taesung and Taeyang. And he says he's a huge fan of Big Bang, and his old fans know about that. Big Bang and G-Dragon. Same here. I love Big Bang. I love G-Dragon. And he also says, you know what? I'll talk about this first. Thought about cooking. Big Bang is so cool recently. Talk about music with Jimin during personal time after cooking duty. So he says that he talks about music a lot with Jimin because they're in the same base. And he practices singing whenever he can. And then he performed Rose APT. And then I don't think he performed Jin Happy. He did talk about it, but he did not sing it karaoke. And AI recordings might fool people someday. That's scary. So it's again half joking, half serious, saying that AI is taking over the music industry, right? And I think at one point he said something about like losing his job because of AI. And what is this? He also performed Eyelid Magnetic, and he tried to get his pitch right by thinking about what his AI version sounded like with his voice. Yeah, long-time armies know I'm a Big Bang fan, huge Big Bang fan, and their comeback made me happy. It also made me happy and excited. I didn't really mention this often on my channel, but just like Jungkook says, guys my age, guys his age, perform or sing Big Bang songs at karaoke all the time. Yeah, and that's basically me. And one of the reasons why I love BTS and their music is because I share their musical roots, so to say. For example, yeah, Big Bang. They're one of my favorite K-pop acts all the time. And then Epic High, which is the source of inspiration. It used to be, probably still is, source of inspiration for the members, notably RM and Suga, right? And because I share with them these musical inspirations, that's the reason why I also love BTS music. They sound very relevant for me personally. But anyways, he says that he loves GD's Coup d'etat album, Nileria and Huyu. He performed Nileria and Huyu. I know almost all of GD's songs. Wondering if armies are part of the Big Bang generation too. And the fact that G-Dragon had a comeback recently and getting all the attention from the audience and the fans would also impact him. I think that's my theory. Like, part of him is so happy that one of his favorite artists had a comeback, right? 선배님. But part of him also feels that jealousy. He wants to be on the stage too. But the thing is, G-Dragon went through the same process. Being in the military, being trapped in the military after dominating the world as a superstar. And from what I heard, he also had periods of ups and downs after discharge, right? As you know, he had a very long-term hiatus. So, that's something that as a Korean male artist that you need to go through. If you are, sincere about serving in the military, right? And I mentioned this in Korean. I think what this shows is that he's doing his military service really diligently, because if you're like, yo, I'm a superstar, I can do whatever I want, even in the military, then your self-esteem would not get affected at all, like being a jerk, for example. But I think Jungkook is really being just a, like, how do I say, diligent soldier, one of the soldiers in base, just like others.
which is why his confidence might get affected. I don't know. That's just my theory. But anyways, I've been there, so I really empathize with him. But yeah, fans should express their love and support for him. That no matter what, Jungkook will do well and kill it, and fans will love it. But yeah, Jungkook has a really high expectation of himself. So, anyways, all right, we have a lot to go through. Actually, no, not much. And then what else did he say? He mentioned that he plans to meet Jin and HYBE during the current vacation, and he recently called J-Hope, and J-Hope said, "I don't even remember how I got through the military," meaning he's having a really busy time right now, potentially working on multiple projects. Military life is tough. Hanging in there. Military life is tough for everybody. That's what he said, right? Literally, one's own military service is the hardest. That's what he said, right? Thinking about vocal techniques a lot in the military, he reached out to Park Hyo-shin, who recently duet with V, to ask how he sings so well and express his wish to meet him. And he hopes that he could meet him before discharge. That just shows how passionate he is about investigating into the secrets of singing well. And he performed Park Hyo-shin Goodbye. Wondering if 6 months of intense practice before discharge can get me to the sound I want. Yeah, the specific sound that he wants to project. He's not exactly there yet, he said, but with the intense practice right before the military discharge, he could get there probably. Practice vocals with army in mind. It is something that was kind of funny. You know how the vocal preparation that you do before you go live, like, oh, he does something like that. Army. That was funny. And then he's saying Lainey's Malibu Nights. I love that part. And Crush, Love You With All My Heart. Yeah, Lainey and Malibu Nights was classic JK style pop. So I really appreciate it. If it's not working, I just have to practice. There's no other way. Oh, yeah. He was like, oh man, I don't sound good. It's not working. But oh well, I just gotta practice. There's no other way. So that's classic JK mindset, right? There are ups and downs, of course, and there's some bad days where you cannot really reach, the ambition that you have in mind. But oh well, just brush it off and practice, and you will get there eventually, right? So that's a healthy mindset. And then he sang G-Dragon Home Sweet Home. And then mentioned, I miss you is all I can say. Seeing other singers makes me want to perform, but also I feel I need to improve. Yeah, feeling self-doubt and inferiority complex lately. Yep, so I told you, this is one of the themes that he commented on throughout this live. Like 3 times, I think. Confidence is low, and I've been withdrawn and missed you even more because of it. But I'm pretty sure JK is JK, Jungkook is Jungkook. So even though he might feel that inferiority complex or self-doubt or low self-esteem, he will eventually overcome it, right? But at the same time, this is really regrettable. This is what military service does to people, to Korean guys. Especially more so if you used to have very non-military like personalities and lifestyles, So that's, a very tricky part of being a Korean male artist, K-pop artist. But it is what it is. All right. My songs will be performed on stage later. Yeah, so some fans, or many fans asked him to sing his solo songs, but he said,
I will save it for another day. I will perform it on stage. That's what I want to do. But one of the fans said that, didn't you promise that you will sing Still With You for us for the next live? Like the last time you did live? And he was like, did I? Did I really make that promise? Well, if I did, okay. I guess I should sing it. And then he sang Still With You. Yeah. And at one point, before he ended his live, he said that I'm not gonna sing BTS songs because that's something I want to do with other members in person, right? So he politely refused. And last but not least, in the military, it's not possible. He talked about cooking too. It's not possible to grill anything while cooking. Only steaming, boiling, or simmering is possible. Not allowed, but possible, because he needs to cook for a lot of people, right? He needs to feed the whole base, basically. So he says, I'm trying my best to make it as tasty as possible, but it's not easy. Cooking in large quantities is really challenging. And that's what I heard last time before I stopped and started to film this video. So let me know if there's significant that he mentioned at the very end of the live session, or if there's anything that I missed, any information or details I missed, and what was the most memorable part for you? What was your favorite part, and what do you think about his live today? I was very pleasantly surprised. I'm glad that he got to show himself for the fans. And yeah, with that, I'll wrap this up. As always, when you comment, stay respectful, classy, and positive. Thank you guys. Peace and love. Bye-bye.